ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ రోలింగ్ ఏ డై అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ప్రాబబిలిటీ చాప్టర్, రైట్? When a die is rolled once unbiased, what is the probability of getting a multiple of 3 out of possible outcomes? ఇది తెలంగాణ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ 2015లో ఇచ్చారు. A die is thrown once. Find the probability of getting an even number and probability of getting an odd prime number. ఇది ఏపీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ 2018లో ఇచ్చారు. Let us solve these two problems now. In our channel, we have videos on math concepts, example problems, exercise problems, and important questions from old question papers and model papers. Subscribe to our channel now and share it with your friends. Thank you. When a die is rolled once unbiased, what is the probability of getting a multiple of 3 out of possible outcomes? ఇది question, right? మనకేమన్నారు? ఎ డై ఈజ్ రోల్డ్ వన్స్ అన్నారు. సో వెన్ యూ రోల్ ఎ డై, వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్? పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ కెన్ బి నెంబర్ 1 అయినా పడవచ్చు, 2 అయినా పడవచ్చు, 3 అయినా పడవచ్చు, 4, 5, 6. ఈ 6 నెంబర్స్లో ఏదైనా ఒక నెంబర్ పడవచ్చు, రైట్? అందుగురించే ఈ 6 నెంబర్స్ అనేవి ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్, రైట్? దీన్ని సెట్ ఫామ్లో రాస్తే కనుక దాన్ని శాంపుల్ స్పేస్ అని కూడా అంటాం. ప్లీజ్ నోట్ దిస్. ఓకే, ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి? 1, 2, 3, 4, 5, 6 అంటే ఈ 6 నెంబర్స్లో ఏ నెంబర్ అయినా పడవచ్చు. మనకి ఇక్కడ అన్బయాస్డ్ అన్నారు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే నెంబర్ 1 పట్టడానికి ఎంత ప్రాబిలిటీ ఉందో నెంబర్ 6 పట్టడానికి అంతే ప్రాబిలిటీ ఉంటుంది, నెంబర్ 3 పట్టడానికి కూడా అంతే ప్రాబిలిటీ ఉంటుంది. ఏ పర్టికులర్ నెంబరు ఎక్కువగా పడటానికి ప్రాబిలిటీ లేదు. ఆల్ దీస్ నెంబర్స్ ఆర్ ఈక్వల్లీ ప్రాబబుల్ అని దాని మీనింగ్. అర్థమైంది కదా? నా మనల్ని ఏమడుగుతున్నారు? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 అని అడుగుతున్నారు, రైట్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబిలిటీ డెఫినేషన్ ఏంటో చూద్దాం. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఈవెంట్ ఈ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ పి ఆఫ్ ఈ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు ఈవెంట్ ఈ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే మనం ఆల్రెడీ చూసాం. ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటి? 1, 2, 3, 4, 5, 6. నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని? 6, రైట్? 1, 2, 3, 4, 5, 6 టోటల్ 6 నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ దేర్, రైట్? నౌ డినామినేటర్ వాల్యూ తెలిసిపోయింది 6 అనేది. న్యూమరేటర్ వాల్యూ ఏంటి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు ఈవెంట్ ఈ. ఇక్కడ ఈవెంట్ ఈ ఏంటి? ఈవెంట్ ఈ అనేది గెటింగ్ ఎ మల్టిపుల్ ఆఫ్ నెంబర్ 3. గెటింగ్ ఎ మల్టిపుల్ ఆఫ్ నెంబర్ 3 మనం చూస్తే కనుక 3 అనేది మల్టిపుల్ ఆఫ్ నెంబర్ 3, 6 అనేది మల్టిపుల్ ఆఫ్ నెంబర్ 3, రైట్? అంటే మనకి ఈవెంట్ స్పేస్లో ఏమేమి నెంబర్స్ ఉంటాయి? 3 and 6 ఉంటాయి. మనకి శాంపుల్ స్పేస్లో నెంబర్స్ ఏమున్నాయి? 1 to 6 ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఈవెంట్ స్పేస్లో నెంబర్స్ ఏమున్నాయి? 3 and 6. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ఈవెంట్ టు హ్యాపెన్ ఇస్ 2. అంటే నెంబర్ 3 పడినప్పుడు కానీ నెంబర్ 6 పడినప్పుడు కానీ ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది, రైట్? గెటింగ్ ఎ మల్టిపుల్ ఆఫ్ నెంబర్ 3 అనేది ఎప్పుడవుతుంది? వెన్ యూ గెట్ నెంబర్ 3 or when you get number 6, right? That's the number of favorable outcomes 2 అవుతుంది. సో ఈ వాల్యూస్ని ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి. P of E equal to 2/6, that is equal to 1/3, right? So to answer the question, you say that probability of getting a multiple of 3 is 1/3. Understood? Let's look at this problem. A die is thrown once. Find the probability of getting an even number. Find the probability of getting an odd prime number. Possible outcomes of throwing a dice we have seen just now. We can get any of these numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? So looking at the formula, we can say that probability of event E is defined as P of E equal to number of outcomes favorable to event E divided by number of all possible outcomes, right?
నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఈజ్ 6. న్యూమరేటర్ వాల్యూ తెలియాలి. న్యూమరేటర్ వాల్యూ తెలియడం కోసం ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఈవెంట్, ఫస్ట్ ఈవెంట్ తీసుకుందాం. గెటింగ్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్ అనేది ఈవెంట్, రైట్? సో మనకి ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ చూస్తే కనుక 1 2 3 4 5 6 అని ఉన్నాయి. ఇందులో ఈవెన్ నెంబర్స్ ఏంటి? నెంబర్ 2 ఈజ్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్, నెంబర్ 4 ఈజ్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్, నెంబర్ 6 ఈజ్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్, రైట్? అంటే ఈవెంట్ స్పేస్, ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ ఈ అనేది ఉంది కదా, గెటింగ్ ఎన్ ఈవెన్ నెంబర్, దానికి ఈవెంట్ స్పేస్ రాసామనుకోండి, దాంట్లో ఎలిమెంట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి? 2 4 and 6. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ దిస్ స్పేస్ 3, right? 1 2 3. That's why you can say that number of favorable outcomes is 3. Favorable outcomes 3 అయితే కనుక ప్రాబిలిటీ ఏమవుతుంది? 3 divided by 6, that is half. So I can say that probability of getting an even number is half. Understood? Now let's look at the second part of the problem. What is the probability of getting an odd prime number? Okay, ఇక్కడ ఈవెంట్ ఈ అనేది ఏంటి? గెటింగ్ అన్ ఆడ్ ప్రైమ్ నెంబర్. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ వాట్ ఆర్ ద ప్రైమ్ నెంబర్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, నెంబర్ 2 ఈజ్ ఎ ప్రైమ్ నెంబర్, 3 ఈజ్ ఎ ప్రైమ్ నెంబర్, 5 ఈజ్ ఎ ప్రైమ్ నెంబర్, రైట్? బట్ 2 అనేది ఈవెన్ నెంబర్, దట్స్ వై లెట్స్ cancel this. So what are the odd prime numbers possible? Number 3 and number 5, right? That's why the event space is going to have these two numbers, right? So number of elements in this space, number 3 is 1 and number 5 is the second one, right? So favorable outcomes for this particular event to occur are 2. నెంబర్ 3 వచ్చినప్పుడు కానీ నెంబర్ 5 వచ్చినప్పుడు కానీ ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది, రైట్? దట్స్ వై నౌ ఐ కెన్ సే దట్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఈ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ అన్ ఆడ్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఈజ్ 2 divided by 6, that is equal to 1/3. So to answer the question we can say that probability of getting an odd prime number is 1/3. Understood?